Hi friends, welcome to our channel. Today we are discussing about 100 important questions on All India Bar Examination. First question, which of the following rights is only available to the citizens of India but not to foreigners? That is, మనకి మాత్రమే అప్లై అయ్యే రైట్స్ ఫండమెంటల్ రైట్స్లో which was provided under Indian Constitution but not available to the citizens of foreigners. వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ ఈక్వాలిటీ బిఫోర్ లా ఆర్టికల్ 14, ఆప్షన్ బి ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ లైఫ్ అండ్ లిబర్టీ ఆర్టికల్ 21. We can eliminate here article 21 because article 21 applies to every individual. Next, option C, freedom of speech and expression article 19 clause 1 subclause A, and option D, protection against retrospective criminal legislation article 20. Comment your answer friends. Which of the following fundamental rights is only available to the citizens and not to the foreigners? Here the correct option is option C, which is article 19. Article 19 is only available to the citizens but not to the foreigners. Friends, for the purpose of knowing, note down article 15, article 16, article 19, article 29 and article 30. These articles of the Indian Constitution are only available to the citizens but not to the foreign citizens. Okay friends, next question manaki, a decree that does not completely dispose of the suit but decides some issues leaving others open is called, మనకి సెక్షన్ 2 clause 2 of CPC defines decree. Decree means a final decree. Decree అనేది మనకి ఫైనల్ అవ్వచ్చు, ప్రిలిమినరీ అవ్వచ్చు, పార్ట్లీ ప్రిలిమినరీ ఆర్ పార్ట్లీ ఫైనల్. హియర్ ఫ్రమ్ ద క్వశ్చన్ which decides only some part but leaves some part అంటే మనకి ఆప్షన్ ఏ ప్రిలిమినరీ డిగ్రీ. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ భారతీయ న్యాయ సంహిత ది పొజిషన్ ఆఫ్ డాష్ ఈజ్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద పర్సన్. ఏ వైఫ్, బి క్లర్క్, సి సర్వెంట్, డి ఆల్ ద అబోవ్. ద ఆప్షన్ ఈజ్ డి ఆల్ ద అబోవ్. అండ్ Section 184 of Bharatiya Nagarika Suraksha Sanhita deals with option A, medical examination of the victim of rape, option B, examination of accused of rape by the doctor, option C, examination of arrested person by the medical practitioner, option D, none of the above. Here the fourth question option is option A, medical examination of victim of rape. Okay, next question, fifth question is a dying declaration recorded by the police constable without magistrate and without doctor's certificate. Without magistrate, in the absence of the magistrate, and without doctor's confirmation. What is the evidentiary value or admissibility of that particular report is, చూడండి ఫ్రెండ్స్, మనకి డయింగ్ డిక్లరేషన్ అనేది ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ద మ్యాజిస్ట్రేట్ మాత్రమే జరిగితే అది వ్యాలిడ్ అవుతుంది.
But sometimes if the police officer records, it is రిలయబిలిటీ ఈజ్ క్వశ్చన్ కాకుండా ఉంటే అప్పుడు కొన్నిసార్లు వ్యాలిడ్ అవ్వచ్చు. ఇక్కడ మనకు ఆప్షన్ వచ్చేసి ఫిఫ్త్కి ఆప్షన్ డి, దట్ ఈజ్ అడ్మిసిబుల్ బట్ ఇట్స్ రిలయబిలిటీ డిపెండ్స్ ఆన్ సర్కమ్స్టాన్సెస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఏ కాంట్రాక్ట్ ఎంటర్డ్ ఇంటూ బై ఎ మైనర్ ఈజ్ వాయిడ్ అబ్ ఇనిషియో. ఆప్షన్ బి. మనకి మైనర్ అనేవాళ్ళు కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అవ్వడానికి లేదు. ఒకవేళ వాళ్ళు ఎంటర్ అయినా కానీ మనకి ఎవరైతే వాడికి తెలిసినా తెలియకపోయినా యువతల వ్యక్తికి అతనుని లా ప్రెజ్యూమ్ ఏం చేసిద్దంటే తెలిసినట్టే ప్రెజ్యూమ్ చేసి ఆ కాంట్రాక్ట్ని వాయిడ్ చేసేసింది. వాయిడ్ అబ్ ఇనిషియో, దట్ ఈస్ వాయిడ్ ఫ్రమ్ ద వెరీ బిగినింగ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనకి క్వశ్చన్ నెంబర్ 7. ఏ సెల్స్ హౌస్ టు బి ఫర్ ₹10 lakhs. Before registration, A sells the same house to C for ₹12 lakhs, who has no notice of B's purchase. Whose title prevails here? ఏ అనే వ్యక్తి బికి ఒక హౌస్ని అమ్ముతానికి కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయ్యారు ఫర్ 10 lakhs. అదే వ్యక్తి, ఎందుకంటే ఇక్కడ 2 lakhs అదనంగా అతనికి బెనిఫిట్ అవుతుంది కాబట్టి అదే వ్యక్తి సి అనే వ్యక్తికి కాంట్రాక్ట్లోకి మళ్ళీ ఎంటర్ అయ్యారు. అది బీకి, సి అనే వ్యక్తికి బీస్ పర్చేస్ గురించి, బీస్ కాంట్రాక్ట్కి గురించి తెలియదు. హూస్ టైటిల్ ప్రివైల్స్ అంటే సి అనే వ్యక్తికి తెలియదు కాబట్టి రిజిస్ట్రేషన్ కూడా కంప్లీట్ అయింది ఇక్కడ సి అనే వ్యక్తికి. బట్ బీస్ పర్చేస్, బీస్ కాంట్రాక్ట్ గురించి సి అనే వ్యక్తికి తెలియదు కాబట్టి డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ గుడ్ ఫెయిత్, గుడ్ కన్సిడరేషన్ ఉంది కాబట్టి సీస్ టైటిల్ ప్రివైల్స్ because the registration gives him better title. Option B. Next, 8th question. Which of the following is not a ground for divorce under section 13 of Hindu Marriage Act 1955? A. Cruelty is a ground for divorce. Next, unsoundness of mind, renunciation of world, ఇది ground. నెక్స్ట్, కన్వర్షన్ ఇంటూ అనదర్ రిలీజన్ బై ద పిటిషనర్, ఇది గ్రౌండ్. నెక్స్ట్, ఇది దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ గ్రౌండ్. విచ్ ఆఫ్ ద నాట్ ఏ గ్రౌండ్ కాబట్టి అన్సౌండ్నెస్ ఆఫ్ మైండ్ కూడా గ్రౌండ్ కావచ్చు. బట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి, కన్వర్షన్ టు అనదర్ రిలీజన్. Next, after 2005 amendment, a doctor is a co-person. Doctor is equally entitled to the property of his father as like his son. A daughter of a Hindu joint family governed by Mitaksharala has A. only right of maintenance, B. co-personary right equal to the son, C. no right in ancestral property, D. right only if unmarried. ఇప్పుడే మనం చెప్పుకున్నాం 2005 అమెండ్మెంట్ మనకి ఏపీలో వచ్చేసి, ఆంధ్రప్రదేశ్లో వచ్చేసి ఎన్టీఆర్ గారు తీసుకొచ్చారు. సీనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు ఈ చట్టం అనేది తీసుకొచ్చారు. మనకి ఆడవాళ్ళకి కూడా ఈక్వల్ రైట్స్ తీసుకురావాలి ఆస్తిలో అనేది. సో అది 2005లో ఆల్ ఓవర్ ఇండియా యాక్సెప్ట్ చేసి తీసుకొచ్చారనమాట. నెక్స్ట్ మనకి
A Hindu male adopts a son without the consent of his living wife. లివింగ్ వైఫ్ అనేవారు ఉన్నారు, కానీ మేల్ అనే హస్బెండ్ అనే వ్యక్తి అడాప్షన్ తీసుకున్నారు. సో లివింగ్ వైఫ్ కాబట్టి వాయిడ్. అదే కనుక వైఫ్ లేకపోతే అప్పుడు అతను పర్సనల్ కెపాసిటీలో తీసుకోవచ్చు. కానీ ఇక్కడ లివ్ అయ్యి ఉన్నారు, బతికే ఉన్నారు కాబట్టి వైఫ్ కన్సెంట్ కూడా ఉంటే అడాప్షన్ అనేది వ్యాలిడ్ అయ్యేది. కానీ ఇక్కడ వైఫ్ కన్సెంట్ లేకుండా తీసుకున్నారు కాబట్టి అది వాయిడ్. నెక్స్ట్, యాజ్ పర్ బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా రూల్స్, an advocate shall not appear in the matter in which he has pecuniary interest. B. Social relationship with opposite counsel. C. Previously acted as an arbitrator. మనకి 11th ఆప్షన్ వచ్చేసి ఆప్షన్ డి, బోత్ ఏ అండ్ సి, pecuniary interest and previously acted as an arbitrator. Next question, 12th. Which of the following is not included under right to equality? Equality before law, which was included. B. Abolition of untouchability. C. Equal opportunity in employment. D. Right to property. Right to property was not included. Option D. Here the correct option is option D. Right to property was not included. Next, 13th one. Facts judicially noticeable need not be proved given under which section of భారతీయ సాక్ష్య అధినియం? మనకి ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్. సెక్షన్ 51, 52, 53. ఫ్యాక్ట్స్ judicially noticeable need not be proved, and facts of which judicial notice taken need not be proved. ఇంకొకటి ఉంటుంది, అది చూడండి ఫ్రెండ్స్, 51, 52, 53. ఇక్కడ ఆప్షన్ మనకు వచ్చేసి ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ బి. ఫ్యాక్ట్స్ వచ్చే judicially noticeable. 13th one B. Next, 14th one. What is the maximum period of imprisonment prescribed for the offense of theft? దొంగతనంకి ఎంత మ్యాక్సిమం పనిష్మెంట్, ఎంత ఎక్కువ కారాగారాన్ని ప్రిస్క్రైబ్ చేసింది యాక్ట్ అనేది మనకి 3 years ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్, which of the following pairing subjects and section is correct? A. When facts not otherwise relevant become relevant. Section 8. ఇది మనకి ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ ఆర్ బిఎస్ఏ, భారతీయ సాక్ష్య అధినియం. చూస్తే మనకి which of the following pairs correctly paired అంటే మనకి ఏ, when facts not otherwise relevant become relevant. B. Admissions not conclusive proof but may stop. C. But no proof 1 section 102. D. Presumption as to dowry death 116. ఇక్కడ ఆప్షన్ మనకి ఆప్షన్ డి. నో, 15th ఆప్షన్ బి. అడ్మిషన్స్ నాట్ కన్క్లూజివ్ ప్రూఫ్ బట్ మే స్టూప్. సెక్షన్ 25 కాదు ఇది. నెక్స్ట్, which order of CPC deals with res judicata? Very important. Res judicata. Which order of CPC deals with res judicata? Section, here the section 11 deals with res judicata. Next, 17. A servant collected money from the debtor of his master as authorized by him. Okay, the servant retained the money in his hands because it was due to him as wages. He commits. Okay,
క్రిమినల్ బ్రీచ్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ 17A మనకి అతను తీసుకున్నాడు కానీ తీసుకొని అతను మాస్టర్కి ఇవ్వాలి, ఇవ్వకుండా అతని దగ్గరే పెట్టుకున్నాడు, నాకు వేజెస్ ఇవ్వలేదు అనేది కరెక్ట్ కాదు. అతను ఇచ్చేస్తే అందుకని ఇక్కడ అఫెన్స్ అనేది జరిగింది. నెక్స్ట్, which article provides the constitutional remedy against the violation of fundamental rights? Article 32 is correct and Article 226 is correct. Fundamental constitutional remedies. As far as constitutional remedy, section 32 gives prior importance. First, Supreme Court, and 226 is for High Court. Next, 19th. An advocate who commits contempt of court can be punished under A. Advocates Act 1961 only, B. Contempt of Courts Act 1971 only, C. Both by Supreme Court and High Court and Bar Council of India rules, C. Only Bar Council of India. Here the option is C. Both by the Supreme Court, High Court and Bar Council of India rules. Next, 21, 25, 20th. As per section 272 of Bharatiya Nagarika Suraksha Sanhita, who shall open the case? The prosecutor. Option B. Next, 21. Constitutional law. Under which article of the Indian Constitution can the President declare the national emergency? Emergency provisions are important, friends. ఇక్కడ మనకి ఆప్షన్ ఏ 352 నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ, 356 స్టేట్ ఎమర్జెన్సీ, 360 ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ. హియర్ ద ప్రెసిడెంట్ క్యాన్ డిక్లేర్ ద నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ అన్నారు కాబట్టి నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ ఆప్షన్ ఏ 352. 22nd one, offense of defamation is explained in which section of Bharatiya న్యాయ సంహిత? న్యాయ సంహిత మనకి ఐపీసీలో వచ్చేసి 499లో ఉండేది. 499, 500 defines the defamation. Here under BNS వచ్చేసి మనకి section 356 clause 1. Section 356 explains or define the defamation under Bharatiya Nyaya Sanhita. Who can file the FIR under BNSS? Only victim. B. Any person with the knowledge of offense. C. Only the police officer. Only the magistrate. Answer B. Any person with the knowledge of the offense. Next, 24th one. Under which section of CPC a court can issue a temporary injunction? Temporary injunctions and interlocutory orders. Section 151 కాదు, ఇది వచ్చేసి మనకి ఇన్హరెంట్ పవర్స్. నెక్స్ట్ ఆర్డర్ 39, this one temporary injunctions and interlocutory orders. this one correct, option B. Next, 25th. Any question suggesting the answer, any questions which suggests the answer which the person putting him it wishes or expects to receive the call. These are leading questions. Next, divorce by mutual consent 13B is mentioned in which of the following sections of Hindu Marriage Act? Yes, section 13B. Next, according to the Bar Council of India rules, BCI rules, which of the following is considered professional misconduct? A. Accepting a case pro bono. B. Soliciting clients through advertisements. C. Attending court in casual attire. D. Discussing a case with colleagues. Here
Here option is for 27th one is B, soliciting clients through advertisements. Next, res ipsa loquitur maxim. What is the principle of res ipsa loquitur applied in tort law? These are related to tort laws. The thing speaks for itself. Option A. Strict liability కేసులో ఒకటి ఇంపార్టెంట్ కేసులో ఉంటుంది, అదేంటో కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇది మాత్రం కరెక్ట్గా చూసుకొని వెళ్ళండి. కన్ఫర్మ్ క్వశ్చన్, స్ట్రిక్ట్ లయబిలిటీ అండ్ అబ్సల్యూట్ లయబిలిటీ. నెక్స్ట్ సెక్షన్ 29th question. Under Indian Contract Act 1872, a contract made by a minor, this one is repeated one, void. ఆల్రెడీ చెప్పానండి మీకు. A contract which was entered by a minor or which was entered with minor is void ab initio. Next, under Companies Act 2013, what is the minimum number of members required for private company? For public company is 7 and for private company is 2 members. The doctrine of basic structure was established in which case? This one is very important and very repeated one. Option B, Keshavananda Bharati versus State of Kerala. Which section of Bharatiya Nyaya Sanhita defines criminal conspiracy? Option మనకు ఐపీసీలో వచ్చేసి 120A 120B ఉండిద్ది. ఇక్కడ బిఎన్ఎస్ వచ్చేసి 61. ఆప్షన్ సి. నెక్స్ట్, అండర్ భారతీయ నాగరిక సురక్షా సంహిత, which court can grant anticipatory bail? Magistrate court, సెషన్స్ కోర్ట్ ఆర్ హైకోర్ట్, సుప్రీం కోర్ట్ ఓన్లీ, డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్ ఓన్లీ. ఆప్షన్ బి మనకి సెషన్స్ కోర్ట్ ఆర్ హైకోర్ట్. వాట్ ఈస్ ద maximum time limit for filing a written statement under order 8 rule 1 of CPC? మ్యాక్సిమం మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ మనకు అడిగింది ఏంటి, మ్యాక్సిమం వచ్చేసి 120 days, నార్మల్గా 90 daysలో ఫైల్ చేయాలి. hearsay evidence is generally inadmissible. This one is very easy one. Under Muslim law, under the Muslim Women Protection of Rights and Divorce Act 1986, who is responsible for paying maintenance during the death period? The state, the former husband, the woman's family, the local mosque. The former husband. Option B. Who can file the public interest litigation bill in India? The concept of bill was not known to the Indian judiciary. It was taken from England or US. This concept brings very judicial activism as far as Indian judiciary and Indian judicial history is concerned. Any person, option B, any person acting in public interest. Next, the Water Prevention and Control of Pollution Act was established in which year? These are compulsory questions to know or to by heart the answers. Option A, 1974. The Water Prevention and Control of Pollution Act was enacted in the year 1974. Under the Information Technology Act 2000, which section deals with the punishment for hacking? Option A, 43, option B, 66, option C, 67, option D, 72.
Option B is correct answer. Option section 66. The Minimum Wages Act 1948 applies to only the government employees, only permanent employees, scheduled employees, all employees in India. Option C, scheduled employments. Next, which article of the Indian Constitution empowers the Supreme Court to review its own judgment? కంప్లీట్ జస్టిస్ అనేది ఒక ప్రొవిజన్ ఉంటుంది. ఆర్టికల్ 142 అనేది దానికి టు గివ్ కంప్లీట్ జస్టిస్. బట్ హియర్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ 137. The doctrine of pith and substance applied for resolving the conflict between center and the state. Here, option A was fundamental rights and directive principles of policy. Here, what is the doctrine which was used if any conflict arises between these two rights, that is fundamental rights and directive principles of policy? Please comment your answer, friends. Here the option is harmonious construction. Doctrine of harmonious construction was used if any conflict between fundamental rights and directive principles was arise. Next, the maximum number of judges excluding the Chief Justice of India that can be appointed in Supreme Court of India as per the Constitution as per latest amendment. మనకి సుప్రీం కోర్టులో ప్రజెంట్ 33+1 ఫ్రెండ్స్. ఎక్స్క్లూడింగ్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా అన్నారు కాబట్టి ఆప్షన్ బి 33. Next, 44th. Section 52 of Indian Evidence Act deals with this one. Mistake. BSA భారతీయ సాక్ష్య అధినియం. ఏ ఫ్యాక్ట్స్ జ్యుడిషియల్లీ నోటీసబుల్. ఇందాక చెప్పాను కదా ఫ్రెండ్స్, సెక్షన్ 51, 52, 53 వచ్చేసి మనకి ఫ్యాక్ట్స్ విచ్ నీడ్ నాట్ బి ప్రూవ్డ్. మనకి 51 వచ్చింది ఇందాక. 52 ఫ్యాక్ట్స్ జ్యుడిషియల్లీ నోటీసబుల్, దీస్ ఆర్ ఆల్సో నీడ్ నాట్ బి ప్రూవ్డ్. Next, the doctrine of res judicata is embedded under which section of Bharatiya Sakshya Adhiniyam? Section 4. Next, under Bharatiya Nyaya Nagarika Suraksha Sanhita, wife is not entitled to maintenance if A. She is unable to maintain herself, she lives separately without sufficient cause, she remarries, she is living in adultery. Here exact answer is she remarries. She living in adultery is also not applicable, is also an answer, but she remarries. Here the correct option. Next, audio alternate pattern means here the both sides. Let the buyer beware. This is not correct. No man shall be condemned unheard. This one. Let justice be done through the heavens fall. Equality before law. Option B. No man can be condemned unheard. Next, 48th one. Which of the following is not a ground for divorce under Hindu Marriage Act? Conversion is a ground. Cruelty ground. Unsoundness of mind ground. Irrevocable breakdown of marriage is not a ground అన్నారు కదా. 48th D. Irrevocable breakdown of marriage is not a ground. Under public policy, section 23 of Indian Contract Act 1872 explain in detail in which case laws కూడా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ మనకి AIBకి. బట్ in the last 2 years some 4 to 5 only are asked, or
ఇన్ 20th అయితే లైక్ 20th ఏఐబి ఎగ్జామ్లో అయితే మనకి 2 to 3 అడిగారు. అవి కూడా చూసుకోండి. హియర్ ద సెంట్రల్ ఐలాండ్ వాటర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వర్సెస్ బ్రోజో నార్త్. నెక్స్ట్ 50th one. Which of the following writs can be issued against the private person? Here the answer is habeas corpus. Habeas corpus means to present the body or to bring the body before the high court or before the court. Next, who is the final authority in the matters relating to the interpretation of the Constitution? Option A, Parliament of India. Option A, President of India. Option B, Parliament. Option C, Supreme Court. Option D, Law Commission. Here the option is C, Supreme Court. The minimum number of judges required to hear a case involving the interpretation of the Constitution is 5. Option B. Next, which of the following is not a direct principle of state policy? Equal pay for equal work. This is a fundamental right. Promotion of international peace. This one is correct. Uniform civil code, correct. Freedom of trade and commerce. This I think option D is correct option, not the A. Option D is correct. 53rd ki option D. Next, in which of the following cases the basic structure doctrine was pronounced? This one is repeated one. Keshavananda Bharati versus State of Kerala. Who appoints the Chief Election Commissioner of India? మనకి ఇండిపెండెంట్ బాడీస్ అనేవి ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. వాటికి వచ్చేసి ఎవరు ప్రజెంట్ కమిషనర్గా యాక్ట్ చేస్తున్నారు, లేదా ఫస్ట్ కమిషనర్ ఎవరు, ఎంతమంది మెంబర్స్ ఉంటారు, అవన్నీ చూసుకోండి. ఇండిపెండెంట్ బాడీస్లో ఎలక్షన్ కమిషన్ అలా ఉంటాయి మనకి. ఈసీ, ఎలక్షన్ కమిషన్. నెక్స్ట్, హియర్ ద ఆప్షన్ ఈస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. సెక్షన్ 228 of భారతీయ నాగరిక సురక్షా సంహిత డీల్స్ విత్ ఇన్హరెంట్ పవర్స్. మనకి సిపిసి వచ్చేసి 482, సిఆర్పిసి వచ్చేసి 482. హియర్ భారతీయ నాగరిక సురక్షా సంహిత 528 ఇన్హరెంట్ పవర్స్. అండర్ సిపిసి మనకి 151, సెక్షన్ 151 డీల్స్ విత్ inherent powers under civil procedure code. Here CRPC 482. Here Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 528. Which section 9 of CPC relates to? Section 9 res judicata 57. Jurisdiction of civil courts. Option A. The principle of nemo that non-habit applies to Sale of Goods Act, Indian Contract Act, Specific Relief Act, Transfer of Property Act. A. Sale of Goods Act. No one can give better title than what you have. Under Bharatiya Nyaya Sanhita, abatement is dealt under which chapter? మనకి చాప్టర్ 5 అనేది కొత్తగా ఉంది. అంటే కొత్తగా అంటే ఓన్లీ అఫెన్సెస్ రిలేటింగ్ టు ఉమెన్ అనేది 5లో యాడ్ చేశారు. బి ఈజ్ రాంగ్ ఆన్సర్. అబాట్మెంట్ వచ్చేసి మనకి I think option A, chapter 4. Yes, option A is correct.
Which of the following offense is compoundable? Murder, no. Theft, అలా పెట్టండి. Rape, no. Dacoity, no. So the answer is B. Elimination method. In which case let down the rarest of rare doctrine అంటే మనకి the death punishment which was imposed by the court should be on only rarest of rare cases. This doctrine was developed in the case of Bhajan Singh versus State of Punjab. Next, which of the following is not a negotiable instrument under Negotiable Instrument Act? A. Promissory note is a negotiable instrument. Bill of exchange, check, fixed deposit receipt. It is not a negotiable instrument. Extorpi causa non votio actio means no cause of action arises from an immoral act. A. B. No person shall be condemned unheard. This one is wrong. No. Elimination method. No action lies against the state. Ignorance of lies, no. So the option is section for 63rd, option A. The law relating to the contempt of courts in India governed by Article 229 to 15 of the Indian Constitution plus the Contempt of Courts Act 1971. Next, section 65th question. The Limitation Act does not apply to civil suits, criminal proceedings, applications under CPC, appeals, criminal proceedings. Which article of the Indian Constitution abolishes untouchability? Article 17. Option D. The concept of judicial review in India borrowed from Judicial Review USA. బారోయింగ్ ఫ్యూచర్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్. మీకు కావాలంటే ఒక వీడియో చేస్తాను, ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నోళ్ళు చెప్పండి. ఓన్లీ బారోడ్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది ఒక వీడియో చేద్దాం. Which of the following articles guarantees the right to constitutional remedies? Article 32. The minimum number of judges required for the impeachment of Supreme Court judges determined. Article 224 class 4 అంట. Article 224 గుర్తుపెట్టుకోండి. Which of the following is not an essential element of a valid contract under Indian Contract Act 1872? Free consent is a valid consent, valid one. Lawful consideration, valid. Written agreement, competency of the parties. C. Written agreement అనేది మనకి నాట్ కంపల్సరీ. నెక్స్ట్, which section of Transfer of Property Act deals with doctrine of less pendency? 52. చూడంగానే పెట్టేయాలి ఫ్రెండ్స్. The plea bargaining is mentioned in which chapter of భారతీయ నాగరిక సురక్ష సంహిత? ప్లీ బార్గెనింగ్ వచ్చేసి మనకి 23rd chapter 23rd, option A. Rule against perpetuity is provided under 17, 14, 10. ఎలిమినేషన్ మెథడ్ చూస్తే మనం 20 కాదు, 14 అట్లా పెట్టండి. 10 కూడా కాదు, 52 లెస్ పెండెన్సీ. సో 14, ఆప్షన్ 14, section 14, option B, which deals with rule against perpetuity. Which section of Bharatiya Sakshya Adhiniyam makes confession to police officer inadmissible? Okay. 23rd, option C. Voluntary non-fit injuria relating to law of torts to a willing person
It is not a damage or wrong. Voluntary non-fit injury. In which case did the Supreme Court hold that right to privacy is a fundamental right? This one is very, very important case. Puttaswamy versus Union of India. Section 37 of Indian Evidence Act deals with opinion of experts. Option A. A minor's agreement under Indian Contract Act is void ab initio. Option A. Which section of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita deals with anticipatory bail? వచ్చేసి 482 అనుకుంటున్నా. ఎస్ 482. మనకి 482 సిఆర్పిసిలో వచ్చేసి ఇన్హెరెంట్ పవర్స్, ఇక్కడ యాంటిసిపేటరీ బెయిల్. మరి భారతీయ నాగరిక సురక్ష సంహితలో ఇన్హెరెంట్ పవర్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? 528 ఇందాక చూసాం మనం. పబ్లిక్ డాక్యుమెంట్స్ ఆర్ డిఫైన్డ్ అండర్ విచ్ సెక్షన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్? ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్లో మనకి పబ్లిక్ డాక్యుమెంట్స్ అంటే సెక్షన్ 74. ఛార్జ్ ఫ్రేమ్డ్ అండర్ సెక్షన్ 234 భారతీయ నాగరిక సురక్ష సంహిత షల్ కంటైన్ టైము ప్లేసు. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏ. ఆల్ ద అబోవ్ అనుకున్న సెక్షన్ షల్ బి రిటన్ ఇన్ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ ద కోర్ట్. ఆల్ ద అబోవ్. Who is known as the first law officer of India? The Attorney General of India. Which of the following is in fundamental right under fundamental duty, not fundamental right, under Article 51A? Safeguard public property. It is a fundamental duty. Establish educational institutions. Safeguard public. Establish educational institutions. Provide free legal aid. Cottage industries. A. 83A. Option A. Yes. Which case established the principle of that fundamental rights cannot be amended to abrogate their essence? Keshavananda Bharati. Fundamental rights వచ్చిందంటే Keshavananda Bharati. A check is valid for how many months from the date of issue? As per the present law is 3 months. Before 6 months, కానీ అమెండ్ చేశారు రీసెంట్గా 3 months now. Check is valid only for 3 months after date of issue. The maximum actus non factorium nis menseria means an act does not constitute guilt unless it is coupled with guilty mind. Next, లీగల్ మ్యాక్సిమ్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్. ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవడానికి కాదు, బై హార్ట్ చేసేయండి. ఒక 5 to 10 బై హార్ట్ రిపీటెడ్వి. నెక్స్ట్, అండర్ హిందూ సక్సెషన్ యాక్ట్ ఏ విడో ఆఫ్ ఏ predeceased son inherits. విడో మనకి విడో ఆఫ్ ఏ predeceased son. ఏ clause 1. Under Limitation Act, a suit for recovery of immovable property has to be filed. ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ ఏదైనా మనకి 12 years ఉంటుంది. ఇక్కడ ఆప్షన్ కూడా సి 12 years. The principle of double jeopardy was enshrined in which article of the Indian Constitution? 20B 22 అదే బిఎన్ వచ్చేసింది మనకి. బిఎన్ఎస్ఎస్లో 337. Which of the following is not a ground for review of judgment under Order 47 Rule 1 CPC? Discover new facts, error, change in law after judgment. I think option C.
Yes, option C is correct. Which of the following is not a fundamental right under Part 3 of the Indian Constitution? Equality, right to 14. Property, it is not a fundamental right. Right to property is not a fundamental right. It is a constitutional right under 300A. Which of the following can remove the judge of a high court? The President on the recommendation of Chief Justice of India, the President after impeachment by Parliament, the Governor, impeachment motion. President after impeachment by the Parliament of India. Under Bharatiya Nyaya Sanhita, the offence of dowry death is defined. Chess 80, 204, 304, 406, 93, option A, section 80. Which section of Bharatiya Sakshya Adhiniyam deals with the concept of hostile witnesses? Section 157, option B. Which writ is issued for release of a person unlawfully defined? Habeas corpus. The rule of strict liability చెప్పాను కదా ఫ్రెండ్స్, స్ట్రిక్ట్ లైబిలిటీ అబ్సల్యూట్ లైబిలిటీ మనకి చూసుకొని వెళ్ళండి మీరు. రిలయన్స్ వర్సెస్ ఫ్లెచర్. ది రూల్ ఆఫ్ strict liability was first laid down in which case? Reliance versus Fletcher. Which section of Bharatiya Nagarika Suraksha Sanhita prohibits a public servant concerned in sale from purchasing a bidding property? Section 527. What is meant by first information report? A complaint made to the High Court? No. A complaint made to the magistrate? No. A complaint filed under? No. An information relating to the commission of cognizable offence given to an officer in charge of the police station. Yes, option D is correct. A disputed handwriting can be proved by an expert by examining the person acquitted with handwriting by comparison of two admitted and disputed. Option D, I think all the above. Nemodat bis varicu this క్యాక్టమ్ కాసా డబుల్ జీవోపాడి. ఇంకా మనం ఈ బట్టి పట్టాల్సిందే, ఏం చేయలేదు ఫ్రెండ్స్. అండ్ ఓకే, ఒక్కసారికి అర్థం కాకపోతే ఇంకోసారి చూడండి. అంటే ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ని ఏబి కోసం చేసాము. ఇవి మనకి ఏబి 21 వస్తుంది కదా, జూన్ 7th. ఆల్ ద బెస్ట్, బాగా రాయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ.